বন্ধুরা চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এটি হচ্ছে বিটি 547। থ্রি পিস এলইডি নিয়ে নেব। এলইডির যে নেগেটিভ সাইডগুলো, সেই সাইডগুলো সব এক জায়গায় অ্যাডজাস্ট করে নেব। দেখে নিন আমি কীভাবে অ্যাডজাস্ট করছি। কিন্তু তিনটে এলইডি কিন্তু এক কালার নিতে হবে, নাহলে কিন্তু কাজ করবে না। এবার এলইডির যে নেগেটিভ সাইডটা, সেটা আমরা ট্রানজিস্টরের ফার্স্ট পিনের সাথে লাগিয়ে নেব। হচ্ছে 56K ওম রেজিস্ট্যান্স, এটাকে আমরা মিডিলের পিনের সাথে লাগিয়ে নেব। এটা হচ্ছে 1K ওম রেজিস্ট্যান্স, এটা এলইডির পজিটিভ পিনের সাথে লাগিয়ে নেব। এবার রেজিস্ট্যান্সের মাথা দুটো এক জায়গায় করে নেব। এবার আমরা নিয়ে নেব একটা মাইকের যে নেগেটিভ পিনটা, সেটা ট্রানজিস্টরের 3 নম্বর পিনের সাথে, আর পজিটিভটা ট্রানজিস্টরের মিডিলের পিনের সাথে। আমাদের কাজ প্রায় হয়ে এসছে। 12 ভোল্ট নেগেটিভটা আমরা 3 নম্বর পিনের সাথে লাগিয়ে নেব। এবার 12 ভোল্ট পজিটিভটা রেজিস্ট্যান্সের মাথায় লাগিয়ে নেব। এবার টেস্ট করা যাক। দেখুন খুব সুন্দর কাজ করছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।